Здравствуйте всем. Рада приветствовать всех участников вебинара. Здравствуйте, Рене. Меня зовут Татьяна Владимировна. Я основатель сообщества Birds TVK&JA. Сооснователями и активными участниками нашего сообщества являются Юлия и Анна Кабановы. Здравствуйте, дорогие участники. Как видите, я, Юлия и Анна, мы сегодня с вами. Мы являемся сооснователями сообщества, и мы сегодня совместно с Татьяной Владимировной будем проводить вебинар с легендарным заочником и селекционером Глостера Рене Алссема, и мы проводим вебинар на тему Глостера. Также вы можете в конце вебинара в комментариях задавать актуальные вопросы по теме вебинара и получать на них ответы на русском и английском языках. Продолжительность нашего вебинара 1 час. И мы очень рады, что вы сегодня с нами. Hello, dear members of the meeting. We are Anna Kabanova and Yulia Kabanova. We are co-founders of the community Birds TVK&JA. And today, together with Tatiana Vladimirovna, the founder of the community, and the world champion, René Alssema, we will hold a webinar on the subject of Glosters. So you can ask relevant questions about the theme of the webinar in Russian and English and get answers. So webinar duration is 1 hour, and we are so happy that you are with us today. Общество Birds TVK&JA создано для сообщения друзей по всему миру, обмена опытом, разведения канарейк и декоративных птиц, а также клуба по интересам. Здесь нет границ для профессиональных заводчиков или любителей птиц. Мы члены Федерации орнитологии Италии и орнитологического общества Реджина. В нашем разведении более 30 видов канареек. Среди них чемпионы и призеры Германии, Италии, Европы и мира. На 2021 год подготовлено более 160 пар канареек. Сегодня мы поговорим о Глостерах с судьей специального Глостер-шоу с 1990 года, является судьей английских Глостер Клаб IGBA. Он судил в таких странах, как Англия, Германия, Дания, Нидерланды, Италия, Испания, Португалия, Мальта и Греция, а также в Южной Африке и Америке. Он является легендарным заводчиком и селекционером Глостер в мире, который занимается Глостер более 50 лет. Его достижение в селекции было выведено на 2 мутации. Глостер белый агат в 1984 году получил сразу серебро среди цветных глостер, и Глостер сатинет в 2012 году. На основании его статей и фотографий Глостеров были изданы несколько книг о Глостерах. Например, одна книга была написана в Дании, книга в Германии, другая в Израиле, а самая последняя была написана в Бельгии. Она содержит более 500 фотографий птиц Рене Алссема. За последние 18 лет участвовал в 36 выставках Глостер в Нидерландах, Германии и Бельгии. В общей сложности было выведено 235 чемпионов. Большинство его чемпионов были победителями самых больших классов. Это классы зеленых и цветных Глостеров. В общей сложности за последние 18 лет, что ведется статистика и фоторедактирование и разведение Рене Алссема, Глостер был 16 раз победителем всего шоу и лучший в шоу. Это великий мастер своего дела, крупнейший специалист и очень хороший наш друг. В эфире мы поговорим о стандартах, суждении, селекции, содержании, отборе и других тонкостях разведения Глостер. So, René, let's introduce yourself. Okay, thank you. So my name is René Alssema. I am from the Netherlands and I speak Dutch. My age is 64 and I am breeding for 51 years Glosters. So that's a long time. Since I am breeding Glosters, I always do the competition. So till last year, every year, I go to competitions for Glosters, and for me that's very important to meet people with the same hobby, with the same interest.
Since 2001, I started my internet site for Glosters, just for Glosters. And since that time, I put every year a lot of photos from my class winners and from my breeding pairs on the internet site. And since I make the photos of my breeding pairs, I think I helped a lot of people who can look at my breeding pairs and see what I'm doing. And you can also see the progression every year in the type and the quality of my birds. So when you look at the photos from 2001 and you look at the photos from last year, you see a big difference in the progression of the Glosters as a race. So today it's special for me, and of course I want to thank for the invitation Julia and Tatjana. And we go to talk about the Glosters, about my opinion about the Glosters and my experience. Okay? Так. Okay. Окей. So thank you. И сейчас я буквально переведу и расскажу небольшую информацию о Рене непосредственно. Так, получается, Рене у нас 64 года, он из Нидерландов. По профессии он является учителем, он изучал немецкий язык и медицину в Амстердаме, а также сейчас он преподает студентам. А теперь я расскажу непосредственно о его увлечении канарейками. Получается, первых канареек ему подарили на 10-й день рождения, и в 10 лет он уже стал членом сообщества канарейк Кенгела. И члены этой ассоциации каждый год ездили на национальные выставки в Англию, из которой привозили ему глостеров. И в скором времени он стал чемпионом среди молодежи вместе с глостерами. И вскоре после этого выиграл местные региональные шоу. И в связи с многочисленными победами голландская ассоциация, в которой состояла около 55 тысяч членов, попросили его написать статью для их журнала. И он написал очень подробную статью с соответствующими фотографиями, и статья вызвала массу положительных эмоций. Также в январе 1984 года он решил впервые принять участие в шоу, и на это шоу он послал 5 глостеров. И на выставке было около 1000 глостеров, и он выиграл золото, серебро и 1 бронзовую медаль. Получается 3 победы из 5 птиц. И с тех пор как раз-таки его имя стало известно. Также хотелось бы рассказать, что в 1990 году Кентский Глостер-клуб пригласил его приехать в Италию, чтобы посмотреть их шоу. И для него это была непосредственно большая честь. И как раз-таки после этого он стал судьей английского клуба. И получается, как судья данного клуба, он судил глостеров по всему миру. В таких странах, как Англия, Нидерланды, Германия, Дания, Италия, Испания, Португалия, Мальта и Греция. И также он судил в Южной Африке и Америке. И также ему удалось вывести агат, такую породу, как агат. И получается, до сих пор он разводит данный цвет. И данный цвет как раз-таки в 1984 году выиграл серебряную медаль на федеральной выставке. Также хотелось бы сказать, что, как Рене уже отметил, что у него есть сайт, и также в своем фейсбуке он выкладывает множество фотографий, на основании которых были изданы книги о глостерах. И также, например, последняя книга была издана в Бельгии, и на основании, и получается, в ней содержится около 500 фотографий глостеров Рене. Итак, сейчас мы перейдем непосредственно к теме нашего вебинара. So
Thank you, Rene, for the information. It was really interesting. And what can you tell us about the standards of Glosters? Okay, first at all, we have at this moment many breeders who breed very good Glosters. Yes, the last years in every country we see top birds because I judge in many countries, and in every country we see really nice birds. But there is always the standard. And you see now a drawing from Pheasant Ears at the left side. And for me, this is the standard I think it should be. What for me is very important is the type. When you judge a Gloucester, the first thing you have to see is a good type. In the type of the Gloucester, everything is short. People forget it because people like a big head, people like a big corona, but the body and the total type is very important. And everything in the Gloucester is short. That means a short tail, short wings, sorry, short legs, a short beak. And people forget it because they want to see a big head and a big corona, but that's not the truth. A Gloucester is compact. A Gloucester is a bully, compact bird, and everything should be round. So full back, a full breast, a nice round corona, but not oversized. I mean, not over the beak and not over the eyes. That's not the standard. Okay, maybe we can go to the text. Yeah, so I just translate. Итак, чтобы начать говорить о стандартах, мы видим рисунок. Как Рене сказал, что изображенные птицы на рисунке – это и есть стандарт. Сейчас я непосредственно вернусь к объяснению. Получается, как судья, Рене считает, что форма птицы является одним из основополагающим моментом. И получается, что хороший Глостер – это сбалансированная птица, то есть все должно быть в балансе. То есть это небольшая компактная птичка, получается, с округлым телом, коротким шеей, широкой грудью и широкой спиной. И получается, в хорошем Глостере все коротко. Получается, короткое тело, короткие крылья, короткий хвост, короткий клюв и короткие ноги. Сейчас многие Глостеры не сбалансированы, то есть в них нет этого необходимого баланса. То есть часто мы можем наблюдать Глостеров с слишком большой короной или со слишком большой головой. Либо, получается, маленькая птичка с большой головой или с большой короной не является сбалансированной. И также является неправильным не по стандарту, когда корона закрывает глаза. Многим людям нравятся такие короны, но это не является стандартом Глостера. У Глостера должна быть такая корона, чтобы он в клетке с легкостью мог найти жердочки, воду и корм. И получается, та птица, которая из огромной короны не может видеть, что происходит вокруг, и сидит везде на дне клетки, не соответствует стандарту Глостер. И также сейчас многие заводчики в Фейсбуке показывают только одну корону или одну голову Глостера, но тело и длина хвоста, крыльев также очень важны. Okay, thank you, Julia. I heard the name balance in your language. I forgot to tell that for me, the balance in the bird is most important. So the first sign of the bird you see when you judge a Gloucester is the balance in the bird. And I told everything should be short. And I see too many big birds with long tail, long wings, but with a huge corona and a huge head. But that's not the balance. The balance is balance, you understand? Okay? So I just translate your small speech. Okay. Рене сейчас отметил, что баланс, когда он судит, баланс это самое важное, потому что иногда приносят птиц, получается, слишком большими коронами, либо слишком большими головами, с маленьким тельцем. Все должно быть сбалансировано, и в Глостере все должно быть коротко.
Итак, перейдем к следующему вопросу. So, thank you, René. Can you tell us some details of your breeding process? Okay. I always look for the type. That's most important. I told before, type for me is most important. Then I always look for the feather quality, because you cannot take two good type birds, because the feather quality, you have to know. You have to know if your birds have soft feather, white feather, hard feather, all types of feather. There are many, many types of feathers. And if you have no idea about the quality of the feathers, you can make big mistakes. For example, if you have two birds with soft feathers, you can become problems with the side feathers of the body. You can have problems with the feathers in the neck, and that's not good. So you have to always make a combination of feather types. Yes, so if you have two good type birds, you have always to look in the second place for the quality of the feather. Okay? Number one is type, number two is the feather quality. Okay, we go to number 3. Can you go back to the text? Yeah. Okay, it's maybe strange, but when I close my eyes and I have a bird in my hand, I want to feel a real body. You know what I mean? A real body. If the birds don't have a body, it's for me useless, because a glosser needs a good body to show the compactness of the bird. And sometimes you see a bird and it looks like a nice bird, but when you have the bird in your hand, you don't feel anything. It's just feather. And if you have a bird with just feather, it's not good, because long feathers, white feathers, a lot of feathers, that's not the quality of a good Gloucester. So you have to feel the bird in your hand. Okay? So you can select with closed eyes. If you feel a body, keep it. If you don't feel a body, get rid of it. Okay? That's for me number 3. And people don't talk about it, but the character of a Gloucester is also very important. Yes, every bird has a character. Yeah, I have some examples. I had long time ago from another breeder some cocks, and they killed all the youngsters. Yes, all the cocks killed the youngsters. When they hatched from the egg, they killed them. Some cocks kill the youngsters when they're out of the nest, especially the sons. And some cocks are very good parents, very good feeders. So there is a special character in the birds. Another character can be wild behavior. Yes, when you put a bird in the show cage and it's always a wild bird flying around, that's also a character. So you have to select on character. Okay? Okay, so thank you. I just translate to people, and now I just stop for a while a demonstration, okay, so that people can see us as a, like, okay, just. Итак, сейчас мы расскажем про способ разведения. Получается, когда среднее качество ваших птиц хорошее, вы всегда можете выбрать сбалансированную пару. Так сказать, первый пункт для этого – это соблюдение формы для Глостера. А сейчас мы еще раз повторим, что же подразумевает правильная форма для Глостера. Перед нами должна быть небольшая, компактная птичка с округлостью тела, короткой шеей, широкой и круглой грудью и широкой спиной. В хорошем Глостере должно быть все коротко. Короткое тело, короткое крылья, короткий хвост, короткий клюв и короткие ноги.
Часто можно встретить длиннотипных птиц, у них только красивая голова или корона, как я уже говорила ранее, но еще большее тело, длинные крылья и длинный хвост. Это нестандартный глостер. Второе – это перо. У обоих птиц должно быть компенсирующее перо, то есть нужно провести компенсацию, то есть нужно паровать птицу с мягким и длинным пером с птицей с жестким и коротким пером. То есть и самое главное – это хорошо сияющие, разноцветные, облегающие перья. И третий пункт – это, так сказать, тело птицы, то есть когда вы берете птицу в руку, вы должны чувствовать не только перья, а должны чувствовать, так сказать, птицу, ну, как правильно выразиться, ну, то есть мясо птицы, не только ее оперение. Вот. Следующий важный фактор, о котором не все говорят, это характер птицы. Характер птицы очень важен для размножения. Например, некоторые самцы могут убивать самок или вылупившихся детенышей. Некоторые самцы могут убивать маленьких сыновей, когда те вылетают из гнезда. Некоторые самцы очень хорошие отцы. Так что характер тоже играет очень важную роль. Итак, перейдем к следующему вопросу. So, René, let's move to another question. Okay. So, about line breeding. Yes, but first, before I go to the line breeding, about the feathers and about the type, my way of breeding is to look at all the qualities of the bird and make a compensation. So if I have a big, massive cock, I use a small hen. If I have a bird with a big beak, I choose a partner with a small beak. So I try always to make some compensation. And sometimes I'm thinking about the feather quality and the color in the bird. So especially the hens where I'm looking for are mostly hens with a lot of color. That's very important. In my breeding, I seldom have intensive clusters, because in my opinion, in nature, there is no bird like buff or like intensive. In the Canaries, we have the color intensive and buff, but I don't believe in intensive, because for me, that's just a mutation. And the intensive color at this moment has also all types of feather, hard, short, soft, long. So for me, it's not interesting to use intensive clusters. What I'm looking for, and for me that's the most important, is cocks and hens with a lot of color. Natural feathers, natural color. Yes, that's important. I always tell the people, look for hens with a lot of color, especially the yellow-winged hens. And you will see you have more success than when you use intensives. Yes, I know that from intensive birds, you often have birds with lumps. But for many, many years, I have seldom birds with lumps in my stud. And that's just because I'm looking for the good colored birds with strong feathers and natural feathers. Okay, that's what I want to tell. And then we can go to the line breeding. Just to try to translate. Okay, try it. The speech. Yeah. Получается, у нас существует шемель и интенсив. По мнению Рене, интенсив является мутацией, в которой представлены все виды оперения, то есть мягкое, жесткое, длинное, короткое, и для него это не особо интересно в разведении. И получается, он больше использует именно разноцветных птиц с разноцветными перьями, более натурального цвета.
Надеюсь, я донесла идею Рене. And René, So let's move to line reading. Okay. so why don't you use line? No, so just Yes, it's tell us okay. about line reading, okay? Yes, your sister wanted to ask me a question. It will be after. Yes, okay. Yes, there are many ways of breeding birds and all kinds of animals. And I know that there are many people breeding animals and using line breeding. But I believe in canaries, it's not so useful because if it is a line breeding over a cock or over a female, it's not so important. The problem is the first couple must be very good. And for me as a breeder, the birds are never good enough. I want to breed every year better birds. So it never ends. So if you do a lot of work with just one pair, then the problem can be that you have to need a cock or a female for 3-4 years, and give the bird every year the daughters or the sons. And the problem is, if you have from the first couple no good youngsters, and you give the father the daughter, and the next year again and again and again, then of course in the end you have youngsters look like the cock where you started with. But every year the birds are getting better and better when you do a good breeding. So for me it's not interesting. And canaries don't live so long. It can happen a lot. Yes, they can die, or from the first couple you don't have hens. Yes, so it's for me useless to try the line breeding. I don't believe in inbreeding. I always choose healthy, strong birds, and I try always to make a combination that the outcome is maybe perfect, but no line breeding. Okay. Just a question, okay? So René, why don't you use line breeding? Just points, you know. And yes, are there any problems? Yes, first you need an excellent couple. Yes, then the birds must live for 3-4 years, because the first year you give the father the daughter. The second year, again, the daughter to the grandfather. The third year, the daughter to the grandfather. So this father have to live for 4 years before you have a youngster with, let's say, 87% the same genetics. So the problem is the bird must live a long time. From every year you need daughters of good quality, and that's not always happen. Okay? Okay, thank you. I just translate, and I will switch off the demonstration as people will see us, okay? So, итак, перейдем к линейному разведению. Это на прошлом эфире это был один из самых часто задаваемых вопросов. Как Рене уже сказал, он не использует линейное разведение, так как для линейного разведения необходимы превосходная пара канареек. Также самец должен жить более 3-4 лет, чтобы от него получить такую же птицу превосходного качества. Так, перейдем к следующему вопросу. So let's move to another question. I'll just switch on. Okay.
And now, René, could you speak about feather quality? Because it is one of the most important things. Yes, that's true. That's right. I told earlier that many people in Europe, all over the world, have nowadays very good Glosters, but there is a little point in the end, the finishing point, and that's the feather quality. Yes, if I see a very nice Gloster with no color in the feather, for me that's not good. So feather quality for me as a judge and as a breeder is very important. So I tried to write down several points about the feather quality, and I just told number one is use always a male and a female which have a lot of color and intensive color. Yeah, that's important, especially the hens. Yeah. The second point, the feathers must be of good quality, good fitting feathers. And I don't like birds with loose side feathers. You know what I mean? When the feathers come out of the breast and out of the sides, go up, yeah, around the wings. I don't like. I always sell birds who have this problem. Yes, I don't like it. So the third point is that the quality of the feathers sometimes show that when you have long feathers, you always mostly have also birds with long tails and long wings. Yeah, a little bit crazy, but you see beautiful coronas, and the body is long, the side feathers are long, the wings are long, and the tails are long. So for me, it's of course not good. So short wings, short tail. Okay, that's number 3. Okay, so number 4, when you look for the good consort, the feathers behind the eyes should go down. That's important. When you see the bird from the side, the feathers go behind the eyes, really nice, down. When they go up, we call them pheasant ears. Maybe that's a Dutch sentence for it, pheasant ears. But then the feathers come up, and you will see it again in the corona, when the corona behind the eye shows feathers growing up. That's not good. And you have to use consort with the feathers behind the eyes going down, like eyebrows. Okay? And that's important. Okay? So now I translate all these points. Итак, сейчас мы говорили о качестве перьев. Итак, вообще натуральное перо является плотным, хорошо связанным с естественным глубоким цветом. И для того, чтобы вывести данное перо у глостеров, необходимо соблюсти несколько пунктов. Итак, во-первых, всегда необходимо использовать самок и самцов с насыщенным цветом. Особенно важны самки насыщенного окраса. Во-вторых, нужно использовать птиц с хорошо подогнанным оперением. То есть никаких рыхлых боковых оперений, никаких торчащих перьев. Дальше необходимо использовать птиц с коротким хвостом, короткими крыльями, то есть тех птиц, которые соответствуют стандарту. И особенно хвост и крылья являются важными частями глостера. То есть когда мы встречаем сочетание большой короны с длинным хвостом, длинными крыльями и длинными боковыми перьями, это не стандарт, это неправильно. Также
мы не должны использовать птиц, как вот Рене выразился, с фазаньими ушами. Я не знаю, это вот их местное выражение или нет. Получается, перья не должны торчать вверх, и корона не должна нависать на глазах. То есть птица должна видеть все, что происходит вокруг. И также нельзя воровать таких птиц, так как это проблема, так как потомство может наследовать данную проблему. Итак, мы продолжим дальше говорить о качестве оперения. So, René, let's continue. Let's go to point 6. Yeah, Okay. point 5. Point 5. Okay. Okay, number 5, for the feather quality. You have to make a combination of feather types. So not two birds with short and hard feathers, and no two birds with long and soft feathers. So you have to make the right combination, make always a mix. If you use 2 times soft feathers, you will have a lot of problems. And for example, people who breed birds with a lot of long and soft feathers have mostly many birds with lumps. That's a big problem. Next point, if you want to check the quality of the feathers of your birds, if you don't see it by the eye, but you can check it, mostly you can pull out some feathers from the breast and lay it on the table and compare the feathers. Then you can see if the feather is soft and long or short and wide. And if you have 2 partners with small, long feathers, it's not a good combination. You have always to try to get in the middle of it. Okay, then we go to the next point. I already told. But I know that many people try to breed big heads, and to breed a big head, I can tell you the skull of the bird is mostly the same, but the feathers on the skull, they are short and wide, and if they are short and wide, they get shifted. Yes, I always compare it with the hair of a Negro. It's round, it's shifted feather, shifted hair. And if you have soft hair, it's like my hair, it's going down. So if you make a combination of birds with short and wide feathers, the head looks like bigger because the feathers are shifting. And this type of birds mostly win the class of consorts, and that's not good, because this same type of feather don't give you good coronas, because the feathers are too short and too wide. So for the show bench, they look fine, but for breeding, they are useless. Not for breeding coronas, because for breeding coronas, you need long and small, soft feathers, so the corona can go down. Okay. Let's go to the next point, point 9. Yes, the skull of the bird should be short and round to give you a nice round corona. Okay, and number 10 is very important nowadays, because the heads of the glosses look like Norwich heads, and the coronas of the glosses look like the coronas from a crested. That's not balanced. It's not in the standard. Yeah, there's nowhere written that the corona must be as big as possible. There's nowhere written that the head of a consort must be as big as possible. It must be balanced. If you have a very small bird with a big head, it's not balanced. Yeah, so not too big coronas,
balanced to the body. That's important. Okay, so these are the 10 points. So, okay. Итак, следующими моментами являются то, что необходимо комбинировать типы перьев. Поэтому для этого вы должны выяснить, какой тип пера у двух гнездящихся птиц. Также важным моментом является, что сочетание двух птиц с мягким пером может привести к возникновению кисты. Следующий пункт. Необходимо проверять длину и ширину грудных перьев гнездящихся птиц. Также необходимо остерегаться коротких и слишком широких перьев, так как они часто дают слишком высокую голову самки, но это может привести к смещению короны. Следующим является то, что для размножения короны необходимо использовать консорт с короткой круглой головой и свисающими бровями. И последний пункт очень важен. Необходимо не переборщить с головой или короной, так как мы уже говорили, в соответствии со стандартным, глаза должны оставаться свободными. И нельзя разводить птиц с очень большими коронами. Корона должна быть сбалансированной телу птицы. То есть нигде в стандартах не написано, что корона должна быть слишком большой. Все должно быть сбалансировано. Корона должна быть сбалансирована телу. Итак, мы перейдем к следующему моменту. So, René, let's move to... So, could you tell us how do you prepare your birds for the show, and what are your recommendations? Yes, okay, thank you. Yes, my preparing for the show. I don't do many shows because I love my birds. And a show is always a lot of stress for the birds. I can see it when I come back from a one-day show. They almost did not eat any seeds. They did not eat because they are in stress. The only thing I do is one-day shows because in one day the stress is not so big. It's a short time, and for me, less stress is better for the birds. And I don't like to go to every show. So sometimes 2 shows, mostly 2 shows in a year, sometimes 3 shows. That's for me enough. And I never go to a show that's longer than 1 day. Okay, it's very important for the bird. How I prepare for this one-day show, to be honest, I don't prepare at all. I know that many breeders put the birds weeks before the show in a show cage, and I don't like it because the birds don't like it. The birds don't like it to be in a show cage, in a little cage, in a little prison. So I don't train my birds. And why don't I do it? Because I told before, the character of my birds is very important. So if I have a wild bird, I sell it. I don't want to breed with wild birds. Yes, when they are nervous. So what I'm doing is to select on calm birds. Yes, and when I put them in a show cage, everyone who visits me at my home, it can confirm it. I put my birds in the show cage. I take away the bars, and without the bars, they stay in the show cage and they can make photos. They are very, very calm. Sometimes even too calm. Then they sit the whole day of the show on the bottom, sleeping. But okay, it can happen. But I don't do any training.
all selection, calm birds. Okay? Okay. So, так, сейчас я расскажу о подготовке Рене к выставкам. Итак, Рене принципиально не участвует в выставках, которые длятся более 1 дня, так как он считает, что это большой стресс для птиц. Для начала Рене осматривает птицу. Также у птицы она должна быть чистая, должно быть чистое кольцо, также выставочная клетка должна быть вымыта и должна быть чистой. И получается, также у Рене нет никакой подготовки птиц к выставке, он их не тренирует. Как он говорил ранее, характер птицы для него играет очень большую роль. И получается, что его птицы очень спокойные. Иногда он говорит, что они даже слишком спокойные, что после выставок они приезжают и сидят на дне клетки, отдыхают. Вот. Поэтому он не сажает птиц на несколько недель, на протяжении нескольких недель в выставочную клетку и не тренирует их. Они у него сами по себе спокойные. Когда ему попадается нервная, дикая птица, он сразу их продает. То есть он не разводит подобных птиц. Главное для него это характер, она должна быть спокойной. И его птицы, если вот их сажать в выставочную клетку, ведут себя спокойно и сразу готовы там для фото, для видео и так далее. Также он считает, что птице не особо нравится на протяжении долгого времени сидеть в выставочной клетке. Это большой стресс для них, поэтому он не участвует. Поэтому он участвует только в однодневных выставках. Так он считает, что птица неспокойна в выставочной клетке, также может себе что-то повредить. Хвост или перья. Итак. So. Just switch on. Так, здесь мы можем видеть Рене с его победителями. Так, so, René, thank you. And now is the time for questions. So let's start from the question from Natalia from Moscow, and her question is, will be there no problems with such close inbreeding, primarily on health and undesirable ugliness? Do you understand the question? I do no inbreeding. I don't like it. Why? Because inbreeding is not natural. It can go in a good direction and it can go in a wrong direction. And inbreeding can give you a lot of problems because of all the genetics. And sometimes it can give you positive genetics. But if you have enough good birds, why using inbreeding if you have enough good breeding birds of good quality? So I understand. I just translate. Итак, у нас был вопрос от Натальи из Москвы. Здравствуйте, Наталья. Про инбридинг. Получается, вопрос состоял в том, не возникнет ли проблем при таком тесном инбридинге, в первую очередь по здоровью или нежелательному росту. Как сказал Рене, что он не пользуется инбридингом, потому что считает, что это ненатурально. И также может возникнуть много проблем, особенно с генетикой. Также он считает, что если у вас птицы хорошего качества, то зачем вообще использовать инбридинг? То есть он не нужен, если есть хорошие кормящие птицы. Так, надеюсь, мы ответили на ваш вопрос. Перейдем к следующему вопросу.
Сейчас я посмотрю, от кого был вопрос. Так, от Вячеслава был вопрос. So, René, the question from Vyacheslav. What do you do with those males who kill their children or offspring? So, do you put them back? I once bought. Can you understand me? Yeah. Yes, it was maybe 10 years ago. I needed some fresh blood, you know, some fresh birds, and I visited to a very good breeder far away from my home, and I bought four cocks. And when I started the breeding season, they killed all the four cocks, killed the youngsters. When they hatched from the egg, the same day they were dead on the bottom, and the legs and the wings and the beak were eaten. And all the four cocks from the same breeder had this problem. So after one round of breeding, I took them out, bring them to the pet shop, get rid of it. Okay. No, that's a behavior that can be genetic, because all the four cocks and a friend of mine, he bought from the same breeder some cocks, and he had the same problem. So it was in the genetics of this bloodline. So it's useless to go on with this genetic problem. So I bring them to the pet shop. Okay. Итак, so I translate. У нас был вопрос про что же делать с теми самцами, которые убивают свое потомство. Так сказать, пускает ли Рене их снова в разведение. Итак, Рене рассказал историю, что 10 лет назад ему нужны были новые птицы, и он поехал к очень известному хорошему заводчику, достаточно далеко от своего дома, и купил 4 самцов. Когда он приступил к разведению, все 4 самца убили свое потомство. Помимо того, что они убили свое потомство, они съели различные части тела своих птенцов, в общем, и он считает, что такое поведение может стать генетической проблемой, и считает, что бесполезно продолжать разводить птиц с данной генетической проблемой. Он, конечно же, не убивает птиц с таким поведением, но, как он выразился, сдает их в зоомагазин. Вот, так как бесполезно этим заниматься. Так, сейчас мы посмотрим еще вопросы. So, and what can we do with female who don't feed their youngsters and who don't want to be in a, Yes, I can give you an answer. If a female don't feed the youngsters, sometimes it's because of the cock. The cock is in the same cage and he feeds the hen. Yes, the cock goes on the nest and feeds the hen. And the hen don't come from the nest, don't go off the nest. So she stays on the nest and maybe feed just one baby. So if this person take out the cock, just leave the hen in the cage, then the hen have to go off the nest, have to feed herself, and when she come back to the nest, the babies will feel it and they will ask for feed. So take the cock away. And very important, the hen must become a little bit thirsty. So if you give, we call it hennep seeds. It's a special seed, hennep, and
then when they eat this seed, they get a little bit thirsty. And when they are thirsty, they go often from the nest to drink water. When they come back on the nest, the youngsters will ask for food. Okay, and what can we do if a female don't want to be on the nest? Don't want to be on the nest? Yeah. Why? Breeding or feeding? Breeding on the eggs? Yeah, breeding on the eggs. That's a big problem. Normally, there can be different problems. When there is no cock in the breeding cage, some breeders use one cock for 2 or 3 hens. Then the hen is alone in the breeding cage, and sometimes they don't sit the whole time on the eggs because she wants to go to the cock, and she leaves the eggs maybe after 10 days. Mm-hmm. And it's always a disaster when they leave the eggs at day 12. Then they get cold, and yes, big problem. So they better breed when the cock is with the hen in one breeding cage. So a couple breeding. That's better. Mm-hmm. Yes, maybe another problems. Another problem can be mites or lice in the nest. You know, mites, the little mites or lice. You know, the blood soaking the mites. How do you call it? You know. You spray the birds against this little insect. Insects. Okay. Yeah, little ones. Okay, I understand. And when there are too much in a nest, she go off the eggs. I show you. Okay. I show you. Mites. Sure. Okay. Yes. Okay. Yes, red mites. Mm-hmm. And when there are many in a nest, they stick the hen and suck the blood, and then they go off the eggs. So that can also be a problem. So problem number 1, there is no cock, and the hen want to go to the cock, leave the eggs. Problem number 2 can be mites in the nest. Okay. Mm-hmm. Okay, I will translate just. Итак, у нас был вопрос тоже от Вячеслава. Что делать с самками, которые не кормят и не сидят на яйцах? Итак, проблем может быть несколько. Главная проблема – это самец, так как в 2 случаях получается, что если вы используете одного самца для нескольких самок, то самке может не хватать самца, поэтому она не садится на яйца. И лучше использовать одного самца для одной самки, чтобы была полноценная пара, тогда и самочка будет сидеть на гнезде. Также Рене сказал, что могут быть, вот, как он показал, маленькие небольшие насекомые разводиться в гнезде, клещи, я не знаю, как это. И тогда самка не садится на гнездо принципиально. Они ее кусают. Да, ей некомфортно. Естественно, ей некомфортно. Так, посмотрим, что у нас дальше по вопросам. Так, секундочку. Сейчас я смотрю.
So, and do you have any recommendation about the vitamins? Yes. And the most important ones. The most I And this mostly is I mostly use a complex, a mix of vitamins, but not always, because some vitamins you can give too much. Yeah, it's not always good. Not enough is not good, and too much is not good. So, for example, when I have a sick bird, I give medicine, and after some days, I give extra vitamins. And in the preparation of the breeding, I give some extra vitamin E together with selenium. what vitamins? Can you repeat? Vitamin E. With selenium. That's a combination. Selenium. Yes. I hope that in Russian That's for fertilization of the cocks. Extra vitamin E. For the breeding, for fertilization. For full eggs. Ah, okay. Yeah. And maybe some other vitamins? No. No. Okay. No extras at all. Okay. I do for the preparation of the breeding nothing special. No medicines. My birds only become medicines when they are sick. Okay. Итак, у нас был вопрос из Турции, правильно? Да, я говорю. Из Турции. На английском? Извиняюсь, вопрос был на английском. Тогда я... Но, в принципе, я тогда расскажу рекомендации по витаминам. Рене в основном использует комплексы витамин. Также перебор с витаминами, недобор с витаминами, нужна золотая середина. Также, когда птица болеет, он дает лекарства. При других случаях он не дает лекарства. И после необходимых лекарств дает дополнительные витамины. Перед разведением он дает витамин Е, и, как он выразился, витамин селениум – это витамины для, так сказать, полных яиц. Ну, то есть, то что, типа фертивита. Да, типа нашего фертивита. Итак, следующий вопрос. You know about the artificial insemination? You know, is it useful for Glosters? We are breeding birds. A little bird. I know some breeders of butcheries, yes, parakeets. They do it because they are not anymore able to do it. That's not the way of breeding. That's idiot. We are not breeding horses or cows. We are breeding little birds. No. Итак, поступил вопрос из Казахстана об искусственном оплодотворении. И актуально ли оно для глостеров? Как выразился Рене, что мы не разводим лошадей, коров, а это буквально маленькие птички, и это что-то за гранью невозможного. Поэтому как-то так. Так, поехали у нас следующие вопросы. So the question about the food
what should be the what it should consist of in order the birds doesn't become fatter. What should be what it should consist of? The problem is you have to give the birds always good food, good feed, good seeds, a mixture of good seeds. I know there are breeders, they give only one type of seeds, like white seed. We call it white seed. But for the condition and for the health of the birds, they have to eat everything, all kinds of seeds. They do it also in nature. You don't want to eat everyday spaghetti. Yes, you understand? Yeah, so and the problem is, if you have the little black seeds, we call it rapeseed, it makes the bird fat. So if you know it, reps, the little black seeds, when they have too much, they will become fat. But it's one of the seeds. So if you have a good mixture of seeds, what you have to do, give the bird space to fly. Yes? Because they need everything. When you give just single seeds, just white seed, then they will miss several vitamins, minerals, what they need. In nature, they take everything. Yes? If you give the birds potatoes, they eat it. Yes. If you give them boiled fish, they eat it. They eat everything because they want a mix of everything what they like. So give a good mix of seeds, but give them space to fly, to keep condition. If you give a lot of seeds and you have a little cage, then the birds cannot fly, cannot lose his energy. So if I have a bird and the bird is too fat, I give him a big cage with just 2 perches and have to fly. Okay, so I will translate. Okay. Итак, у нас был вопрос от Ангелины из Санкт-Петербурга про состав корма, чтобы птички не жирели. Итак, во-первых, Рене сказал, что корм должен состоять из микса зерна, то есть он не должен содержать один вид зерна. Также он сказал, что если, например, в корме содержится много рапса, то из-за этого птичка может набирать вес. Также он отметил, что птица должна содержаться в достаточно большой клетке, чтобы у нее было пространство для того, чтобы двигаться и расходовать свою энергию. И так, например, он сказал, что если у него птица поднабрала вес, пожирнела, то он ее сажает в большую-большую клетку, чтобы та летала, двигалась и расходовала свою энергию. Поэтому размер клетки очень важен для того, чтобы птичка могла поддерживать свою форму. Но также корм должен состоять из микса различных зерен. Это необходимо, так как птицам необходимо это разнообразие. Итак, перейдем к следующему вопросу. So let's move to another question. So, what is the question? Аня, помоги мне. Okay. Before the breeding season, so do you give birds some medicine, some like
prophylaxis medicine? No. No. A medicine is when you are sick. That's a medicine. And when your birds, some not vitamins, just something prophylaxis. Yes, but I don't believe in it, because if the bird is healthy and you give medicine, medicine is never good for the kidneys, never good for the liver. And if you give too much, they start to depend on medicine. Some breeders give the whole year medicine to keep them alive. And when they sell the birds, the new owner buy a bird, and after several weeks the bird die. Why? Because the bird depends on medicines. Yes, you know, coccidiosis. If your cage is dry and the bottom of your cage is dry and your bird room is clean, then you don't have any problems with coccidiosis. But many people give medicines against coccidiosis. Why? If the bird room is dry, the bottom of the cage is dry, and you have clean cages, no problem. Yes, but there are some doctors, they give a prescription that you have to give 1 week this medicine, 2nd week this medicine, 3rd week this medicine. Why? The birds are not sick. In the end, it's nature. It's all about nature. The feather quality is nature. The way of feeding is nature. And why using medicines when the birds are not sick? Do you use medicines? Not. Only when you are sick. Так, I just translate. Поступил вопрос от Беликова Андрея о том, что необходимо давать профилактические лекарства перед сезоном разведения. Рене ответил, что он не дает никакие лекарства, только вот витамины, которые мы перечисляли ранее, так как он считает, что зачем птица может привыкнуть к таким витаминам, и зачем здоровой птице, которая содержится в чистых условиях, в хороших сухих клетках, в чистом помещении, давать какие-то профилактические лекарства, что не видит в этом никакой необходимости. Так, перейдем. Mensen moeten nog steeds lachen om mij. Так, я думаю, что мы рассмотрим еще пару вопросов и будем двигаться к завершению. So, René, just a few more questions and we will finish meeting, okay? And how long before the nest preparation begins? How long? Before the nest preparation begins. Oh, when I select my birds, that's always end of September. Then I know what birds I keep for myself, and I separate all the females and all the cocks. I separate, and from the first week in January, I give every week a half hour extra light. Yes, and after 2 months, I have about 14 hours light. So that's today. 14. So today I put all the birds in one time together. And if you call me next week, I think 90% of them have the nest ready and the first eggs in 1 week. Yes, I do it always the same way.
So I wait for 14 hours light. Then next week I have 14.5 hours, and in 2 weeks I have 15 hours, and that's enough. But I put them always all together, and I'm looking who is fighting and who's aggressive fighting, because sometimes they fight. Yeah, when they come for the first time together, you have always be careful and very good looking. And if you see there's an aggressive fighter, then separate them again. But they always fight a little bit. Yes. Mm-hmm. Sometimes the female is dominant, the other time the male is dominant. But I always put the males, the cocks, first in the breeding cage, because it's his territorium. Mm-hmm. You know what I mean? It's from him. Yeah. That's nature. First, in nature, the birds go to bacon their territorium, the cocks, and then the females come. So that's why I put first the cocks in the cages, in the breeding cages, and after several weeks, 14 hours light, I put them together. And it's always exciting, because in your mind, you can make a beautiful combination, but when they don't like each other, because every bird has his own character. Yes? I have sometimes hens, they recognize the cock from the year before, but when you give them another cock, there is a fighting. Give you the same cock from last year again, there is love. So they recognize each other. There is a special character in the birds. People forget it. Итак, у нас был вопрос от Василия Саратова вообще о подготовке к разведению и про гнезда. Итак, получается, сначала, получается, Рене сказал, на первая неделя января он сажает самок и самцов отдельно, чтобы они, так сказать, побыли в своей естественной среде. И на протяжении нескольких недель, получается, в 2 месяца 14 часов, с 2 месяца получилось 14 часов, он включает дополнительный свет им. И получается, например, на этой неделе получилось 15 часов вот этого дополнительного света. Он в это время сажает птиц вместе, то есть самок и самцов, и наблюдает за их поведением. Кто ведет себя достаточно агрессивно, дерутся ли они, и кого-то он отсаживает, за кем-то наблюдает. И получается, он говорит, что, например, уже на следующей неделе его гнезда уже будут готовы, и в некоторых даже уже появятся яйца, так что посмотрим. Итак, и последний вопрос. So the last question. So I'll just see about the question. Just 1 second. So, and can we make a pair of 2 light Glosters? Oh, no problem. No problem, yeah? No problem. 2 light clusters, but you have to know if you are breeding light clusters. We call it clear. Oh, thank you. Yes, and if you go on for year after year after year breeding clear with clear, you will have problems with the body, and you will lose body, and you will lose feather quality. So people who are breeding clear birds, they have to use sometimes a dark bird, mix it, yeah, for keeping the good feather quality and keeping the body. Yes, a very good friend of mine, his name was Arie van der Clift. He was called the Grizzle Man.
He died several years ago, and everyone called him the Grizzle Man. Because of him, they have now in England a special class for grizzles. You know, the clear grizzle. And he was a very good friend of mine, and he said to me, Rene, I have a problem with the grizzles. They lose the body. And I said to him, use your green birds, the dark birds. But he said to me, you cannot do it because then we have all variegated. I said, no, because from a variegated, out of a grizzle, you can have again grizzles, totally clear birds. But now with a better body and a better feather quality. But you have to dare, you have to do it. Yes, but only breeding clear birds is not good. You will have very soon, you will have lumps on the shoulders, lumps on the back. It's not good. Итак, у нас был вопрос от Татьяны о том, можно ли паровать двух светлых глостеров, и если да, то как работать с ними дальше, чтобы не потерять форму. Как Рене сказал, что да, конечно же, их можно паровать, но спустя несколько лет возникнут определенные проблемы. Могут возникнуть кисты на плечах, на спине. Также еще спустя несколько лет возникнут проблемы с оперением, с формой и телом глостера. Также он говорит, что необходимо к светлым глостерам добавлять темных, например, зеленого глостера. Если вы добавите его в разведение, то у вас все равно получится светлый глостер, но зато с более хорошей формой, телом и без кист и без всяких проблем. Более качественная. Да, то есть получится хорошая, качественная птица. Итак, я думаю, что мы будем двигаться к завершению. So, René, I suppose that we need to. Thank you very much. To finish. Okay. And I have to thank you because it was very good prepared and very good translation of everything, I believe. So I must say you did a very good job. So, now we just finish all up. Just say some words. Итак, дорогие участники нашего вебинара, наше время подошло к концу, мы даже немножко задержались. Мы благодарим Рене за столь познавательную беседу и переданный нам опыт, знания. Спасибо вам большое. И также о наших канарейках можно говорить бесконечно. Надеюсь, мы с вами еще встретимся. До будущих встреч. Мы желаем вам полных гнезд в нынешнем сезоне 2021 года и отличных результатов разведения. Также до новых встреч в будущих эфирах. Также мы бы хотели поздравить всех девушек, женщин с наступающим праздником, пожелать вам цвести, радоваться, здоровья, счастья и всего самого-самого лучшего с наступающим Международным женским днем. Вот. So, René, can you tell our women some words? Yes. You told me, Julia, that today it's a Happy Women's Day, so... Tomorrow, it will be tomorrow. Oh, tomorrow. Yeah. Oh, I will tell my wife. But especially for all the women in the world, she chose the tulips from Holland. Yes, as lovely flowers. It's very nice. Thank you. So, and I will thank everyone who listened to this presentation. And of course, much thanks to Tatjana and Julia for arranging everything and all the work they did for it. So thanks a lot.
Thank you too for the information that you give us. It was really useful, and thank you for your preparation. It was good and structured. So thank you very much. Okay, no problem. Thanks. So thank you. So goodbye. Goodbye. See you. Bye. Надеюсь, у нас пройдет хорошую традицию проведения вебинара. Всем спасибо большое, всем до свидания. Всех с 8 марта, Всех с наступающим Всех с праздником. праздником, дорогие мои. Удачи вам и здоровья. Берегите себя. Okay. Bye-bye. Goodbye. Bye-bye.